In today's group discussion class, we will be talking about few aspects of bacteria. Like in the last class, when we had discussed about the morphology and physiology of bacteria, in today's group discussion, we will be highlighting about some aspects of the morphology. Among them would be, we will be discussing about the flagella, importance of that, another appendage called as the Fimbriae, a form of bacteria called as bacterial spore, and also we will be discussing something about the bacterial growth. More importantly, we will be discussing why these are important from the point of view of both infectious diseases and their diagnostic point of view. Okay. Now look at this picture. I think you can see this image. So this is the bacteria itself, and can you see these thin hair-like structures? These are called as flagella. Now, because they resemble hair, so they are also called as trichium or trichus. That means hair-like structure. Okay. Now, so what is flagellum? The singular is flagellum, plural is flagella. It is the exactly like all animals have an organ of mobility. For bacterium, it is the organ of mobility. Now, I think this you already know. Based on the types of flagella, we have classified bacteria into 4 types. Monotrichous, trichous I mono means here. So, if there is a single flagella at one end, we call it as monotrichous. If there are a tuft of flagella at one end, we call it as low, either in one end or in both end. If we have a single flagella in both end, we call it as amphi. Amphi means bi. Okay. And finally, we have what is called as peritrichous. Peritrichous means the flagella is present all around. If a bacterium does not have a flagella, we call it as atrichous. Okay. Next important, and obviously whenever you are studying, you have to remember some of the examples. Okay. So, like for example, Vibrio cholerae is the bacterium which causes cholera. Now, this bacteria has a single polar flagella. Can you see this? This is an example of a single polar flagella. E.coli or spirillum is this arrangement is called as Lophotrichous. If you observe closely, you will find there is 1, 2, 3 and 1, 2, 3 flagella at both ends. Okay. Now this is an example of Amphitrichous. Over here you can see this is the bacterium body of the bacteria. There is a flagella over here and there is a flagella at the end. Okay. And finally, this is an example of Peritrichous flagella. You can see the body of the flagella over body of the bacterium and numerous flagella all around the body of the bacterium. So this is a Peritrichous flagella. Now let us look at the structure of flagella. The structure will have something called as the basal body. There would be a hook and there would be a filament. So what is the function of the basal body? It attaches the flagella to the cell wall and cell membrane or cell membrane. I'll come to it later. What is the function of the hook? It provides the pivot and the filament provides the force through which it can move. Now, regarding to that question, this is the difference of the flagella between a gram positive and a gram negative. If you look closely, on the left hand side you have a gram positive bacterium. The flagella is placed on the plasma membrane. The basal body on the plasma membrane and mainly in the peptidoglycan. However, in case of gram negative, the basal body is attached not only in the outer membrane but also on the plasma membrane.
This is because of the difference of the cell wall of the gram-negative and gram-positive bacteria. Okay. Next important part is, what is flagella comprised of? It comprises of a protein called flagella. Now, what is the importance of this flagella? In some of the now try to understand, when you will be studying immunology, you will, I think you already know what is the concept of an antigen. Gen means mane form, mane body form. If antigen mane ki, that is not from the body. So any protein which a human being acquires is called as antigen. That is not from the own human body, right? And whenever this antigen enters into the human body, the immune system produces another protein which would try to inactivate that protein. That is called as antibody. Understood? Now, the bacteria has many proteins based on the various structures. So one of these protein is the flagellin. Because it has a flagella, so it will also have a flagellin protein. And this protein, if enters into the human body, will act as an antigen. So this antigen is called as, this protein forms the H-Antigen of the bacteria. So why the naming of H-Antigen and O-Antigen is there? We will discuss it later on after we have studied a little bit more. But as of today, try to understand that for a bacterium we have something as called as the H-Antigen and something as called the O-Antigen. Another is called as the K-Antigen. I have already told you some bacteria have a capsule around it. So the capsular antigen is called as K. Why K? Because of the German language, it is to say capsule with a K. Okay, so I am not going into the naming. So any bacteria will have, especially gram-negative bacteria will have three types of antigen. One antigen is the K-Antigen. K means K for capsule. Okay. Next antigen would be O-Antigen. This O-Antigen is mainly basically from the outer membrane. What does the outer membrane contains? It contains lipopolysaccharide. And beyond that, we have the flagella, which contributes to the H-Antigen. So what would be the importance? If this particular bacterium enters into the human body, it will start causing disease and the body will start producing antibodies. So if we test for the anti-H antigen, or we can test for anti-O, or we can test for anti-K. Understood? So this is the importance. Okay. And this antigen can also be used for serotyping of various strains of bacteria. We can identify various strains of bacteria based on the different flagellin protein. Okay. Now let us come to the mobility. Now, obviously the mobility will be different between monotrichous and peritrichous bacteria which are monotrichous and bacteria which are peritrichous. Why? Because if it is monotrichous, that means it will move in one direction. If it is peritrichous, it can move in many directions. Okay. One more important is the movement. If the flagella is turning in the counterclockwise or anti-clockwise, the bacterium will move in a forward direction. If it moves in a clockwise direction, it will start to tumble. Tumble means, any idea? Moving forward means it will move in a straight line. But if it doesn't move forward but stops and starts to rotate, we call it a tumbling. Now why it is needed? Now, what is taxis? Taxis is movement. So bacteria starts to move based on what? There must be some stimuli. So there are two types of stimuli. One is a positive stimuli, one is a negative stimuli. What kind of negative stimuli? If there is a harsh environment, abnormal temperature, abnormal pH, lack of nutrition, those are the harmful stimuli. Positive stimuli would be if there is more nutritious area, if the temperature is better, if the pH is better. So what the bacterium will try to do, it will move from
harsh environment to a more comfortable environment. This is called as taxis or movement. Now this can be based on either based on chemicals, we call it as chemotaxis, or it can be influenced by light, phototaxis, or temperature, thermotoxis, or osmotaxis, osmolarity of the environment. Okay, so these are the few. There are many other driving forces also. These are the common driving forces. Now look at this picture. On the left hand side, you can see there is increasing concentration of repellent. Repellent means something that drives the bacterium away, or decreasing concentration of attractant like nutrition. If that happens, what the bacterium will do? It will try to move away. So the flagella will move in the counterclockwise direction. It will move straight towards the other direction, where either the attractants are more or repellents are less. After that, again it has to move slightly. It is not a unidirectional movement. For that time, what it needs to do? It needs to change its direction. To change its direction, you need the tumbling type of motility, where the flagella moves in the clockwise direction to stop it and move in the sideways or in the tumbling movement. Understood? বোঝা গেছে? Okay. Okay, that is the phenomenon that happens in the environment. Now, do we have any advantage if we can identify whether a particular bacteria is motile or non-motile? Good. Whether the bacteria is viable or not. Anything else? ওটা জানলাম, জানি কি হবে আমার লাভটা কি? আমার তো মানে কোনো জিনিস করার জন্য তার পেছনে তো একটা কারণ থাকে, there must be a reason behind it. রিজনটা কি? আমরা কি বলেছিলাম? ক্লাসিফিকেশন অফ ব্যাকটেরিয়া কি বলে? একটা সিস্টেমিক ক্লাসিফিকেশন হয়, আর একটা ফেনেটিক ক্লাসিফিকেশন, যেটা আমরা ল্যাবরেটরিতে বেশি ইউজ করি। কারণ we don't need to have a systemic classification in the laboratory. What we need is to make the identification as early as possible. Okay, so among the medically important bacteria, some bacteria are motile, some are non-motile. So if you can do a single test and we can identify whether that particular bacteria is motile or non-motile, we can exclude the other set of bacteria. Understood? বোঝা গেছে না বাংলায় বলবো? আমরা ব্যাকটেরিয়াকে অনেকভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি, ঠিক আছে? একটা সিস্টেমিক ক্লাসিফিকেশন, যেটা সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজি ক্লাসিফিকেশন হয়, মলিকুলার ক্লাসিফিকেশন আলাদা আছে, ঠিক আছে? কিন্তু ল্যাবরেটরিতে আমরা যেটা ইউজ করি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ফেনেটিক ক্লাসিফিকেশন। তার মানে মরফোলজি বা মরফোলজি মানে শেপ কীরকম, ওটাকে মরফোলজি, অ্যানাটমি, মরফোলজি। আর এটা হচ্ছে ফিজিওলজি, কী কী জিনিস ব্যবহার করে, কী কী নিউট্রিয়েন্টস ব্যবহার করে, কোন কোন কার্বোহাইড্রেটগুলো কীভাবে ইউটিলাইজ করে, এটা অক্সিডেটিভ মেটাবলিজম না ফার্মেন্টেটিভ মেটাবলিজম, ঠিক আছে? এই সব কিছু মিলে আমরা গ্রুপসে ক্লাসিফাই করি। সে গ্রুপসে ক্লাসিফাই করলে কী হবে? আমরা তাড়াতাড়ি আইডেন্টিফাই করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, আমাদের লাস্ট প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে গ্রাম স্ট্রেন পড়ানো হয়েছিল। তাহলে কোনো একটা ব্যাকটেরিয়াকে যদি আমাকে আইডেন্টিফাই করতে বলা হয়, দ্য ফার্স্ট স্টেপ উড বি টু ডু আ গ্রাম স্ট্রেন। Why? Because medically important bacteria are classically divided into two types, either gram positive or gram negative. And among the gram positives and negative, we then have the, based on the morphology, cocci and bacilli. So suppose if I do a gram stain and I find out that the organism is a gram negative bacilli, so I am excluding all the gram positive organisms and all the gram negative cocci. Understood? Now next, if I test for the motility and I find out that this gram negative bacilli is motile, so what would be my advantage? I can exclude all the non-motile organism in total. So this is the importance of classifying based on motility. So how can we identify motility in the laboratory conditions? There are few methods. The first method is called as hanging drop method. So why is it called hanging drop? Any idea? That is the procedure. I am asking you why, what is the concept behind it? Concept সেটাই জিজ্ঞেস করছি। তুমি তো যেটা
কেন মুভ করে সেটা তো বলো। Okay, the first method is I can take a semi-solid agar, I think you already understand. If I take a semi-solid agar and I inoculate at one end, if the bacteria is motile, what will happen? It will move around in the agar. It is also called as the Craig's tube method. It's a very simple method. The tube is like a U-shaped, okay, and it is filled with a semi-solid agar. Now, suppose I have inoculated with a stab culture, just a straight poking, and I have inoculated a bacterium over here. If it is motile, what will happen? It will move throughout the semi-solid agar, and next day, if I take a subculture from this end, I will get the same bacteria. That means the bacteria has moved from this end to this end. That means it's motile. Or simply, I can take a test tube, put a liquid culture, inoculate it, and then observe it under the microscope. I can directly observe the movement, but there are some fallacies in this one. What are the fallacies? Remember the bacterial growth curve? So, bacterial growth curve, ভুলে গেছো? প্রথমে কি হবে? ল্যাগ, তারপর লগ, স্টেশনারি, তারপর ডিক্লাইন। Now, if the bacteria is in log phase, some will be motile, some may not be motile. Maximum motility will be seen in this phase, rapidly multiplying. But in the stationary and in the declining phases, there will be some dead bacteria also. So, if you are observing dead bacteria, even the motile bacteria, if they are dead, they will be non-motile. So, there are some fallacies of direct observation. That is why we need to, first method, what you have said is called as hanging drop. So, in hanging drop, we need to provide something which the bacteria will move against. So, what happens is hanging drop, like you have rightly said, this is a slide upon which we have put a drop of the liquid culture of the bacteria on a cover slip, and we have suspended with 4 to 5 drops of wax or a Play-Doh. That means the water drop over here is being suspended. এটা বোঝা গেছে? কভার স্লিপে ড্রপ নিলাম, যেটাকে উল্টো করে রেখে দিলাম। Now we are observing under the microscope. What happens is that if we zoom in, if suppose this is the cover slip and this is the water droplet, not water droplet, the culture media. Now, remember surface tension, physics মনে পড়ছে? So in this drop, surface tension will be maximum where? Surface tension সবচেয়ে বেশি কোথায় থাকে? এইখানে ওয়াটার ড্রপে কোন জায়গাটা থাকে? এইখানটায়, exactly. পুরো the weight of the water drop is held by the surface tension. So the surface tension will be highest over here, it will be least over here. If the bacteria is over here, what it will try to do? It will move from a high tension area to the low tension area. So obviously it will try to move away. So if we observe this part, this edge of the water drop, suppose this is the cover slip and this is the water drop, we'll try to focus on this edge of the drop. Over here, what we can see, the bacteria will try to move away from the edge of the water drop. So this is an active movement. What we need to demonstrate is active movement. Otherwise, there is something called as Brownian movement. নাম শুনেছো Brownian movement? It's a random zigzag movement. So even a non-motile bacteria will have a random zigzag movement. So, but if it moves in that particular direction away from the area of high surface tension, that means it is actively moving. This is the principle of hanging drop. Have you understood? Procedure পড়া হবে. Try to understand why and how it is done. Next method we can do is phase contrast microscopy. Now I think you have read about microscope. So what is a phase contrast microscope? So normally all the bacteria are, they are not colored. So it is very difficult to observe them, right? But if we add a filter,
so that the phases of the light waves are separated, what will happen? The periphery of the bacterium will be illuminated by one phase of light and the center will be illuminated by another phase. So we can get a better picture. So in phase contrast microscope, if we do microscopy, we can even observe the flagella moving. Okay. Alternatively, we can use dark field microscope, or we can use semi-solid agar, like I have already said. These demonstrate direct motility. Last thing that we can do is we can go for staining. So in staining, it doesn't matter whether the bacteria is living or dead, because obviously during staining all the bacteria will die. But what we actually do is that we try to stain the flagella. Now please remember, the flagella is a very thin structure. So most of the time, that this method, that is like Lifson's method, what we do is we impregnate some molecules on the flagella. Impregnate means we put some molecules so that they are attracted to the flagella. তাহলে কি হবে? The flagella will thicken so that we can observe it under the microscope. Like silver particles can be used, or tannic acid can be used. They get deposited on the flagella, and the flagella can be easily seen by a normal bright microscope. So these are the methods by which we can demonstrate flagella. So this is the picture, either on liquid media. এটা দেখো, এখানে একটা হেজিনেস আসছে, দেখতে পেয়েছো? Haziness, this is the streak, but there is no haziness surrounding the streak. But in this tube, you can see the haziness, and this is the uninoculated tube. So what can we decipher? That among the both these inoculated tube, in one there is haziness all around the streak line. That means the bacteria has moved. So this is motile. Okay. Or we can go for the hanging drop. So this is how it is done on the petroleum jelly concavity slide. Then we put on the cover slip, we put the liquid media and overturn the cover slip on a slide. Then observe it under the microscope. Okay. This is the picture which shows a flagella stain on Proteus. After staining, we can appreciate. Normally, without flagella staining, we cannot appreciate the flagella, only the body of the bacterium will be seen. Now next coming to another type of flagella. This is also called as endoflagella. Now why it is called as endoflagella? Till now, whatever we have seen, all the flagella are called as exoflagella. That means, if suppose this is the bacterium, the flagella on the outside. There are some bacteria in the group Spirochetes, they have a flagella, they are called as endoflagella. That doesn't mean the flagella reside inside the bacteria. Okay. What actually happens is, look at this diagonal section. This is the cell, this is the cytoplasm. Okay. And on the cell wall, on the outer sheath, the flagella is covered by the outer sheath, but not inside the cell. Understood? And then, because the bacteria is spiral in nature, this flagella also is arranged spirally. And when this flagella contracts, what will happen? This bacteria will move. How? In or corkscrew manner. Corkscrew manner, পেঁচি পেঁচি, like a screwdriver. Screw যেমন ঢোকে spirally, ঠিক সেই রকম ভাবে, so that the flagella when it will start moving, এটা কি হবে, এমনি এমনি করে ঘুরতে থাকবে, এটাকে বলা হয় corkscrew movement. An important example is Treponema pallidum, which causes syphilis. Okay. এটা যেমন একটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপির ছবি। দিস ইজ দ্য, এবার বুঝতে পেরেছো কীরকম মুভমেন্টটা হবে, যখন ঘুরবে এরকম মানে স্ক্রুয়ের মতো করে ঘুরতে থাকবে। So another hair-like structure that is present on the cell wall is called as Pili or Fimbriae. Now there are two types of Pili, a common Pili or a
sex pili. Now what are the function of a common pili? Huh? Attach kora. It adheres the bacterium to the surface. It may be any surface. ঠিক আছে, কিভাবে অ্যাডহেয়ার করে? This is the picture, and sometimes there will be a long pili. This long pili is also known as the sex pili. What happens over here is these two pili gets connected and some genetic material may be exchanged from one bacterium to the other. Most commonly the plasmids are transmitted. So this is one of the way by which antibiotic resistance can be transmitted from one bacterium to the other. Okay, so this is the picture of Fimbriae or Pili in an E.coli. Okay, now Flagella was made up of flagellin protein, which is antigenic. This is made of pilin. Pili made of pilin protein. This is also antigenic. Okay. There are many types of pili, and how it adheres. Many a times you will find the host cell will have some receptors. This pili will bind to these receptors and then adhere the bacteria to the surface. Many a times the host cell, that is the human body, may alter the receptor or form antibodies which act on the pilin end to inhibit the adhesion. But these pili also modify themselves so that they can overcome these changes. Okay. But this is a diagram of the sex pili. I think you can appreciate the difference of the size from other pili. Okay. The next important part of bacterial appendage is capsule. Now what is a capsule? Outer covering. Simple. Now most of the bacteria will have polysaccharide capsule. Some may have polypeptides, exceptions such exceptions pore lagbe. Now this is an example of a capsule of an encapsulated bacteria. Now what are the functions? Very important. Capsules can protect the bacteria. How? কিভাবে protect করা? The first step is it impedes the ingestion by leukocytes. Body normal. What is the normal defense mechanism of the body? The function of WBC? Phagocytosis, right? So this capsule inhibits phagocytosis. What will be the implication? Implication কি এটা? দুটো পয়েন্ট বললাম, white blood cells, phagocytose bacteria. If a bacteria has capsule, it or delays. এর ইমপ্লিকেশনটা কি হবে? Rapid growth and rapid spread in the human body. Okay. Suppose a patient is having an infection with a capsulated organism, another patient is having an infection with a non-capsulated organism. Which will be more virulent? Virulent means aggressive, rapidly spread korbe. So when you go back and look at the organisms which cause meningitis in the community, most of them are capsulated. This is why meningitis is a medical emergency. Medical emergency means you have to treat it immediately. You can't wait. So this is very important. Next is the capsule aids in colonization, primarily assisting the cells to attach to the surfaces. What kind of surfaces? The colonization. What do you mean by colonize? Colony form. What is the implication of this point? যা যা বলছি প্রত্যেকটারই তো ইম্পর্টেন্স আছে, নাহলে বলতাম না। ওয়ার্ডে যখন যাবে তখন দেখবে বহু পেশেন্ট থাকে, গলায় সেন্ট্রাল লাইন আছে, কারো ইউরিনারি ক্যাথেটার আছে, কোনো পেশেন্ট ইন্টুবেটেড আছে। অল দিস ফরেন বডিজ আর প্লেসড, রাইট? দোজ আর নিডেড, এমন নয় যে এমনি ঢুকিয়ে রেখে, দোজ আর নিডেড। Now this foreign body will be colonized by this bacteria,
and from there infections can occur. যদি সেন্ট্রাল লাইন হয়, সেন্ট্রাল লাইন কোলোনাইজেশন হলে কি হবে, ডিরেক্ট ব্লাডে চলে যাবে, ব্লাডে গেলে সেপসিস। যদি ইন্টুবেশনের জন্য এন্ডোট্রাকিয়াল টিউবে কোলোনাইজ করে, নিচে গেলে কোথায় যাবে, লাংসে যাবে, নিউমোনিয়া হবে। ক্যাথেটার হলে কি হবে, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হবে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ হাউ দিস টাইপস অফ ইনফেকশনস অলসো কল্ড অ্যাজ healthcare associated infections, these occur. The primary step is colonization by the organism. ঠিক আছে, তাহলে কি দাঁড়ালো, ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজমস উইল colonize faster. ওকে, আচ্ছা, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, ইট প্রোভাইডস প্রোটেকশন। ক্যাপসুল কি, বাইরে একটা প্রোটেক্টিভ কভারিং, আর কি কিছু থেকে প্রোটেকশন দেয়, ফ্যাগোসাইটিস থেকে আটকালো। আর নর্মাল এনভায়রনমেন্টে যা চেঞ্জ হবে, এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ বলতে কি, ড্রাইনেস, দ্যাট ইজ ল্যাক অফ ওয়াটার, হিউমিডিটি অ্যান্ড টেম্পারেচার। আরেকটা জিনিস হয় দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ বায়োফিল্ম। বায়োফিল্ম বলতে কিছু বোঝো? নট মডিফাইড সেল, বায়োফিল্ম। ফিল্ম মানে একটা লেয়ার, অ্যান্ড বায়ো মিনস অবভিয়াসলি অর্গানিক। ট্যাঙ্কের যেখানে জল লিক করে দেখেছো, একটা অ্যালগার লেয়ার থাকে, ওটা ক্লিন করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, তাই তো? ঠিক সেই রকমভাবে লং স্ট্যান্ডিং যদি কোনো ফরেন বডি থাকে, তখন এই ক্যাপসুলার অর্গানিজমগুলো অ্যাটাচ করে করে একটা এরকম লেয়ার তৈরি হয়ে যায়। বোঝা গেছে? এই লেয়ারটার কি অত্যন্ত ডিফিকাল্ট টু রিমুভ দিস লেয়ার, ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিমুভ। Even if you give antibiotics, the antibiotics will have no effect. Furthermore, this biofilm will not only allow the original organisms, but other organisms can also survive in that biofilm. বোঝা গেছে যে এটা পুরো ভেজিটেশন তৈরি হয়ে যায়, অ্যান্টিবায়োটিক দিলে কাজ করবে না। দ্য অনলি ওয়ে টু গেট রিড অফ ইজ টু রিমুভ দ্য ফরেন বডি, সেটা ক্যাথেটার হোক, এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব হোক, যাই হোক। আর বায়োফিল্ম যদি থাকে, ইটস ভেরি ডেঞ্জারাস, যে কোনো ম্যানুয়াল মুভমেন্টে অর্গানিজম ডিসলজ করে বডিতে ঢুকে যেতে পারে। ঠিক আছে, সো দিস ক্যাপসুলার অর্গানিজমস উইল হ্যাভ মোর প্রোপেন্সিটি টু ফর্ম biofilm. Okay, so this is a picture which shows bacteria without this capsule will have bacterial cell wall কি আছে, প্রোটিন আছে। those proteins are identified by the human body, and by the pattern recognition receptors they will identify the bacteria, and the white blood cells, the phagocytes will come and phagocytose the cell. But this capsule prevents this recognition. যদি রেকগনাইজ না করে তাহলে হোয়াইট ব্লাড সেল আসবেও না, ইনক্লুডিং C3b। কিছু মনে পড়ছে C3b নিয়ে? C3b কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম, মনে পড়ছে কিছু? কমপ্লিমেন্টের অনেক কটা পাথওয়ে ছিল, তো একটা পাথওয়ে ছিল যে কাকে ট্রিগার করে, হোয়াইট ব্লাড সেলসগুলোকে ট্রিগার করে, ইনক্রিজ ফ্যাগোসাইটোস। ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজম হলে সেটাকে বাইপাস করেছিল। ঠিক আছে, কমপ্লিমেন্ট আবার পড়ানো হবে, ডো নট প্যানিক। ওকে, আচ্ছা, ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজমস অন আর্টিফিশিয়াল কালচার মে বি সিন উইথ গ্লিসেনিং অ্যান্ড মিউকয়েড কলোনি। ঠিক আছে, মানে কালচার প্লেটে দেখবে কয়েকটা অর্গানিজম এইরকম, দেখো এটা দেখো, মনে হচ্ছে এইটার কম্প্যারিজনে এইটা কি মনে হচ্ছে, অনেক মানে জল ধরে রেখেছে এরকম মনে হচ্ছে, অনেক শাইনি, মোর শাইনি, এগুলোকে বলা হয় মিউকয়েড কলোনিস বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য ক্যাপসুল। ওকে, এই ক্যাপসুলেরও স্টেন করা যায়। দিস ইজ আ ক্যাপসুল স্টেন, লুক এট দিস পিকচার, দেখতে পাচ্ছ ক্যাপসুল স্টেন নেয়নি, ব্যাকটেরিয়াটা স্টেন নিয়েছে, সারাউন্ডিং এরিয়াটা স্টেন নিয়েছে, ক্যাপসুলের জায়গাটা ব্ল্যাঙ্ক আছে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ হাউ ইট ক্যান বি সিন। ওকে, now let us come to bacterial growth. Okay. Now bacteria multiplies by few methods. The most common method is by binary fission. Other methods like budding, fragmentation can be seen in some other bacteria.
So we'll be talking more about the binary fission. So what is a binary fission method? তাহলে কিভাবে বাড়বে? লগারিদমিক স্কেলে বাড়বে, একটা থেকে দুটো হবে, দুটো থেকে চারটে, চারটে থেকে আটটা, এমনি করে বাড়তে থাকবে। ওকে, সো দিস ইজ হাউ ইট গোজ অন। ছবিটা দেখো, একটা থেকে দুটো এমনি করে বাড়তে থাকে। নাও ফার্স্ট হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ইনসাইড দ্য সেল দ্য ক্রোমোজোমাল ডিএনএ, ক্রোমোজোমের মেন যেটা মেন ডিএনএ, not the extra chromosomal DNA. The main DNA, it divides and makes two copies. The cell remains a single, the cytoplasm remains same, but the DNA becomes two by multiplying. Next, in the cytoplasm, the DNA will move at either end, and the cytoplasm we can see there is a denting. The denting, the invagination continues to form a septum, and slowly the septum will divide and to form two independent cells. This is the basis by which binary fission happens. This is the electron microscopic image where you can see the cell has divided and there is the septum. Okay. Now, DNA replication in bacteria. পড়েছো তো? ইউক্যারিওটিক অ্যান্ড প্রোক্যারিওটিক ডিএনএ রেপ্লিকেশন বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছো তো? তাহলে ভালো, তোমরা বলো এটা কি হচ্ছে? এগুলোর কাজ বলতে পারবে? হেলিকেজের কাজ কি? ওকে, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে টোপো আইসোমারেজ, সুপার কয়েলিংটাকে রিলিজ করে, তারপর একটা লিডিং স্ট্র্যান্ড আর একটা ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড। লিডিং স্ট্র্যান্ডে হচ্ছে পলিমারেজ করে, আর ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডে ছোটো ছোটো ফ্র্যাগমেন্টে হয়, সেগুলোকে ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্ট বলে। ওকে, গুড। There is another method that is called as rolling circle method. Rolling circle method নাম শুনেছো? Rolling circle method খুব simple. This commonly happens in extra chromosomal DNA of the plasmids. The plasmids are circular DNA. বাবা এটা একটা সার্কুলার ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ, ঠিক আছে? এটা কি হবে? ফার্স্টে এখানে একটা লিক হবে, ঠিক আছে, এই বাইরে এখানটা লিক হওয়ার পরে ভিতরটা যেটা আছে আর বাইরে এইখান থেকে এটা খুলে গেল, ঠিক আছে? এইখান থেকে একটা ফ্র্যাগমেন্ট হবে, এইখান থেকে একটা ফ্র্যাগমেন্ট হবে, দুটো আলাদা। এই সার্কেলটা কিন্তু আস্তে আস্তে খুলছে, ঠিক আছে? এবার খোলার পরে কি হবে? এটা আস্তে আস্তে এইভাবে একটা তৈরি হবে, আর ভিতর থেকে আরেকটা হবে। যেই হয়ে যাবে এইখান থেকে এটা কি হবে? একটার ভিতরে অরিজিনাল থাকবে, অরিজিনাল ডিএনএ ভিতরে একটা থাকবে, আর মাল্টি রেপ্লিকেট হওয়ার পরে বাইরে একটা হবে, আর একটা কি হবে? ভিতরে এই জিনিসটা বোঝা গেছে? একটা এইখান থেকে শুরু হলো আর একটা এইখান থেকে শুরু হলো, বোঝা গেছে? সো মানে একটা সার্কেল থেকে দুটো সার্কেল হলো রোল করতে করতে, এটাকে বলা হয় রোলিং সার্কেল মেথড। দিস ইজ জেনারেলি সিন উইথ প্লাজমিডস, নট ক্রোমোজোমাল ডিএনএ। ওকে, আদার টাইপস কিছু স্পেসিফিক ব্যাকটেরিয়াতে হয়, এখন মনে রাখা দরকার নেই, বাট আদার দ্যান বাইনারি ফিশন হয়। কিন্তু অ্যাজ ফার এজ ইউর এক্সাম ইজ কনসার্ন, how does a bacteria multiplies? Binary fission. Okay. Now coming to kinetics of growth. First যেটা জানতে হবে, what is generation time? What is generation time? আরে খুব সিম্পল ব্যাপার। How much time does it take for one bacteria to become two? এটা তো একটা জেনারেশনাল চেঞ্জ হচ্ছে, that is the generation time. Okay. So some bacteria will have very short generation time like E.coli, about 17 minutes, and some bacteria like Mycobacterium tuberculosis may take up to 5 to 7 days. Now coming to bacterial growth curve. এটা তোমরা এক্সপ্লেন করো কোনটাই কি হয়, আই থিঙ্ক পড়েছিলাম, তাহলে বলো, পড়েছ?
আরে এটা তো গ্রুপ ডিসকাশন ক্লাস, আমি লেকচার ক্লাস নাকি যে আমি শুধু বলো। আরে এক্সপ্লেন দ্য চার্ট, যদি বলি যে এক্সপ্লেন দ্য চার্ট, ল্যাগ ফেজে কি হয়? রেপ্লিকেশন হবে ল্যাগ ফেজে? আরে এটা পড়ে দেখো, ওয়াই অ্যাক্সিসে কি লেখা রয়েছে? লগারিদম অফ দ্য নাম্বার অফ সেলস। নিচে কি আছে? টাইম। তাহলে ইনকুলেশনের পরে টাইম। তাহলে একটা কালচার মিডিয়া যদি আমি ব্যাকটেরিয়া এক্স অ্যামাউন্ট অফ ব্যাকটেরিয়া যদি দিই এবং প্রত্যেক টাইম ইন্টারভ্যালে যদি আমি নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়াকে কাউন্ট করি, তার যে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা হবে, দিস ইজ দ্যাট গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে? Only thing is that other than taking the absolute number, we have taken the logarithmic number. ঠিক আছে? So what happens in the lag phase? Lag phase is that phase when the bacterium enters into a nutritionally rich environment which is conducive for binary fission or bacterial reproduction. So what the bacteria will start to do? It will start to prepare to divide. ঠিক আছে? The number of bacteria will remain same. Suppose inoculation সময় 100 ব্যাকটেরিয়া দিয়েছিলাম, তাহলে ডিউরিং দ্যাট টাইম 100ই থাকছে, ডিভাইড করছে না, ইট ইজ প্রিপেয়ারিং টু ডিভাইড। দ্যাট মিনস ইট ইজ মেটাবলিক্যালি ভেরি অ্যাক্টিভ। নেক্সট ফেজ ইজ দ্য লগ ফেজ অর এক্সপোনেনশিয়াল ফেজ। লগ ফেজে আমরা কি পাচ্ছি? রিপিটেড ডিভিশন হচ্ছে, দ্য নাম্বার ইজ রাইজিং এক্সপোনেনশিয়ালি। Next comes deceleration phase. Deceleration phase means numbers are increasing but the rate of increasing has declined. তার মানে আর নতুন করে ডিভিশন হচ্ছে না। Then comes the stationary phase. So what happens in the stationary phase is না, exactly. In the stationary phase now competition has started. The number of bacteria in that environment has reached the optimum level. Now competition has started. Some bacteria will start dying and some will multiply, so that the overall number of viable bacteria will remain constant. ঠিক আছে? After that what will happen? Nutrients will start declining, then individual competition will increase, nutrients will be even less, and then bacteria will start to die. Then you can see the death phase where the number of bacteria goes down. এখানে দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলা আছে, ওয়ান ইজ কল্ড অ্যাজ ভায়াবল কাউন্ট, আনাদার ইজ কল্ড অ্যাজ টোটাল কাউন্ট। এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করা দরকার কেন? হ্যাঁ, ভায়াবল মিনস ইট কামস ফ্রম দ্য ওয়ার্ড ভিভা, মানে লিভিং, and total count means both living and dead. তাহলে স্টেশনারি ফেজে কি হবে? নাম্বার অফ ব্যাক টোটাল নাম্বার কিন্তু বেড়েই যাবে। ঠিক আছে? ভায়াবল নাম্বার উইল বিকাম স্ট্যাটিক। ডেথ ফেজে টোটাল নাম্বার কিন্তু আস্তে আস্তে স্ট্যাটিক হয়ে যাবে, বাট ভায়াবল নাম্বার আস্তে আস্তে ডিক্লাইন করবে। তাহলে এইটা যদি আমি একটা ইমেজ ড্র করি, এখানে যদি টোটাল কাউন্টে করি এই গ্রাফের উপর, তাহলে গ্রাফটা কিরকম হবে? এটা যদি আমি করি, প্রথমে সেম ল্যাগ ফেজ হবে, টোটাল কাউন্টও বাড়তে থাকবে অ্যাক্সিলারেশন ফেজে, তারপরে এটা স্লোলি বাড়তে থাকবে। কার্ভটা সেম হবে না, কিন্তু স্লোলি বাড়তে থাকবে। কেন? মোর অ্যান্ড মোর ব্যাকটেরিয়া ডাই, দেয়ার আফটার ইট উইল গো ইনটু দি স্ট্যাটিক ফেজ। কিন্তু ভায়াবল ব্যাকটেরিয়া কমে যাচ্ছে, বাট টোটাল কাউন্ট উইল। আচ্ছা, এই যে কাউন্টিংটা আমরা করি, কিভাবে কাউন্টিংটা করি, কত ব্যাকটেরিয়া আছে? দিস ইজ বাই সিরিয়াল ডাইলিউশন। সিরিয়াল ডাইলিউশন মানে কি? অরিজিনাল ভাবে একটা মিডিয়া
1 ml আছে, সেটাকে আমি 1:10 ডিভাইড করছি, ডাইলুট করছি। প্রত্যেকটা ডাইলুশনের পরে this has got 10 ml. From this I have taken 1 ml into say normal saline 9 ml. So dilution কত হলো? 1/10. এখান থেকে আবার করলাম রিপিট, এবার কত হবে? 1 into 10 into 1 into 10, that is 1/100. এখান থেকে আবার করলাম তাহলে 1/1000, এখান থেকে করলাম 1/10,000। এখান থেকে যখন আমি কালচার করে ভাবো আমি পেলাম 10 colonies। 10 colonies কেন? ইচ ব্যাকটেরিয়াম উইল গিভ রাইজ টু 1 সিঙ্গেল কলোনি। তাহলে অরিজিনালি এই টিউবে কটা ব্যাকটেরিয়া ছিল? 10 colonies per ml। তাহলে অরিজিনালটা কত হবে? লাস্টেরটায় 1 ml থেকে আমি 10 colonies পেলাম, মানে 10 ব্যাকটেরিয়া ছিল। আমি তো এতগুলো ডাইলুট করলাম, তাহলে অরিজিনালটা কত ছিল? 1 লাখ কোত্থেকে পেলে? হ্যাঁ, হ্যাঁ সেইরকম ভাবে তো, সেই জন্যই তো ডাইলুশন করা। এইভাবেই আমরা ক্যালকুলেট করি একটা পার্টিকুলার সাসপেনশনে কত ব্যাকটেরিয়া থাকে, বোঝা গেছে? দিস ইজ কল্ড অ্যাজ সিরিয়াল ডাইলুশন। আচ্ছা, এই যে এতক্ষণ ধরে গ্রোথটা পড়ানো হলো, গ্রোথ কার্ভটা, হাউ দিস গ্রোথ ইজ মেজার্ড? ইদার উই ক্যান মেজার সেল মাস অর সেল নাম্বার। আচ্ছা, সেল মাস কী করে আমরা মেজার করতে পারি? ইদার ডিরেক্টলি ফিজিক্যাল মেথডস অর কেমিক্যাল মেথডস আর ইনডিরেক্টলি উইথ কেমিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অর টার্বিডিটি। কেমিক্যাল অ্যাক্টিভিটি মানে কত কোনো পার্টিকুলার কেমিক্যাল সেটা ইউটিলাইজ করতে পারছে কি পারছে না, আর টার্বিডিটি মানে আমি ব্যাকটেরিয়া যদি সাসপেনশন বানাই তাহলে ওটা কীরকম দেখতে হবে? একটু হেজি হবে, মানে ওয়াটারে আমি যত জিনিস দেবো ওয়াটারটা তত হেজি হবে। যেটা কম হেজি তাতে নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া কম, যেটা যত বেশি হেজি তার নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়াটা তত বেশি। যেমন এই ছবিটা যদি তুমি দেখো, এই যে এগুলো, এই এটা দেখো, লেফট টু রাইট যদি আমি যাই, মানে 1 থেকে 10 অবধি যদি যাই টেস্ট টিউবগুলো, ক্যান ইউ অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ইনক্রিজিং হেজিনেস? এটাকে বলা হয় টার্বিডিটি। এটা বলার উদ্দেশ্য কেন? পরে যখন তোমাদের ব্লাড কালচার বা এসটি পড়ানো হবে তখন দেখবে কিছু অটোমেটেড মেশিনস ইউজ করা হয়। হাউ ডাজ দিস মেশিন নো ব্যাকটেরিয়া গ্রো করেছে কি করেনি? টার্বিডিটি বা যেটা আরেকটা বলা হচ্ছে কেমিক্যাল ইউজ করে। ঠিক আছে, আইদার আমি একটা কোনো কেমিক্যাল নিলাম যেটা লিভিং ব্যাকটেরিয়া অ্যাবজর্ব করছে কিন্তু ডেড ব্যাকটেরিয়া করছে না, তাহলে আই ক্যান গেট দ্য ভায়াবল কাউন্ট। আর টার্বিডিটি যদি হয় তাহলে কী হবে? বোথ লিভিং ডেড দুটোই, তাহলে হচ্ছে টোটাল কাউন্ট। আমি জাস্ট এই আইডিয়াটা তোমাদের দিচ্ছি, কীভাবে করছি তোমাদের জানার দরকার নেই, কিন্তু একটা মেশিনে যখন আমি দিচ্ছি সে মেশিনটা আমাকে আউটপুট করে বলে দিচ্ছে এটার গ্রোথ এসছে। মেশিনটা বুঝলো কী করে? End of the day it's just a machine, that means it is counting something. What does it count? It either looks at the turbidity or by the chemical methods. যেমন এটা হচ্ছে একটা, এটাকে বলা হচ্ছে স্পেকট্রোফোটোমিটার। ওই টিউবের মধ্যে লাইট ফেলে দিয়ে দেখে কতটা ডিভিয়েট করছে, যত বেশি টার্বিড হবে লাইট তত বেশি ডিভিয়েট করবে। বাংলা বলছি, বুঝতে অসুবিধা হলে বলবে, হিন্দি বা ইংলিশে বলে দেবো। ওকে, এবার next comes is measurement of the cell number. Cell number we can detect either by 3 method. It is called pour plate or spread method. এগুলো এখন জাস্ট টেকনিকটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, মুখস্থ করার দরকার নেই। টেকনিকটা কি হচ্ছে, ইদার আমি মনে আছে আরবিসি ডাব্লিউবিসি কাউন্টিং করেছিল ফার্স্ট ইয়ারে, ওরকম একটা চেম্বারে যদি নিয়ে ব্যাকটেরিয়া কাউন্ট করি আই ক্যান কাউন্ট, বাট ইট উইল বি ভেরি টিডিয়াস। অল্টারনেটিভলি আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ভায়াবল কাউন্টও পেয়ে যাই, সেটা হচ্ছে পোর প্লেট মেথড। সিরিয়াল ডাইলুশন করলাম, প্রত্যেকটা প্লেটের মধ্যে ঢেলে দিলাম।
এবার যে প্লেটে আমি কাউন্ট করতে পারছি সেটা কাউন্ট করলাম, দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম ইন্টু ডাইলিউশন, আমি নাম্বার পেয়ে গেলাম। ডাইরেক্ট আমি যদি চেম্বারে ক্যালকুলেট করি আই এম গেটিং দ্য টোটাল কাউন্ট, কিন্তু যদি কালচার করে করে কি কাউন্ট পাবো? ভায়াবল কাউন্ট। এরই একটা অল্টারনেটিভ মেথড হচ্ছে স্প্রেড প্লেট বা ফিল্ট্রেশন। আর একটা মেথড হয়, এটা তোমরা পরবর্তীকালে পড়বে ইভেন ইন পিএসএম, সেটা হচ্ছে এটাকে বলে হচ্ছে তোমার হচ্ছে মোস্ট প্রবাবল নাম্বার মেথড। এটা এক্সাম্পল দিই তাহলে বুঝতে পারবে। যেমন ধরো একটা জায়গায় ওয়াটার সোর্স আছে, একটা ওয়েল হতে পারে, টিউবওয়েল হতে পারে, হোয়াট এভার ইট মে। হ্যাভ ইউ হার্ড ফিকাল কন্টামিনেশন অফ ওয়াটার? So what is fecal contamination of water? Suppose there is an outbreak of enteric disease in an area. The first thing that needs to be done is to ensure that the people is having safe and potable water. That means the existing water source might have some kind of contamination. Then it is treated. কিভাবে করা হলো সেটা বাদ দাও, that water source is treated. Now next question will arise, is it safe or not? How can we determine? By কিভাবে? আমাদের দেখতে হবে সোর্সে কি ব্যাকটেরিয়া আছে আর কত অ্যামাউন্টে আছে, রাইট? এবার প্রত্যেকটাকে যদি আমি কালচার করি এক্সট্রিমলি লেবোরিয়াস, তখন যেটা করা হয় দ্যাট ইজ কল দ্য মোস্ট প্রবাবল নাম্বার। সে মোস্ট প্রবাবল নাম্বারে কি করা হয়, অরিজিনাল ধরো পন্ড ওয়াটার, সাপোজ pond water is the source of drinking water in that area. I have taken the pond water, then in some tubes which have some liquid media, that particular suppose E.coli যেটা কমনলি দেখা হয়, E.coli সেটাকে মেটাবোলাইজ করে কালার চেঞ্জ হবে। ওই টিউবগুলোকে নিলাম, একটা 10 ml দিলাম, একটা 1 ml দিলাম, একটা 0.1 ml দিলাম, দিয়ে ইনোকুলেট করে দিলাম, ভেরিয়াস রেজাল্টস পেলাম। সে এই ভেরিয়াস রেজাল্টস পেলে আমি কি বলতে হয়েছে, 0.1 ml যেটা দিয়েছি এটা কোনো গ্রোথ নেই, কিন্তু যেটা 1 ml দিয়েছি সেটা 50% গ্রোথ আছে। তাহলে আমি কি বলতে পারি যে 1 ml ডাইলুশনে যেটা আসছে দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট প্রবাবল নাম্বার। বোঝা গেছে? মানে এটা অ্যাপ্রক্সিমেট। যখন আমাকে সে 10 to 15 পন্ড ওয়াটারের একসঙ্গে এস্টিমেশন করতে হবে, তখন হয়তো এক্স্যাক্ট নাম্বারটা লাগে না, তখন লগারিদমিক নাম্বারলেই হয়ে যায়। দিস ইজ কল্ড এজ দ্য মোস্ট প্রবাবল নাম্বার। ওকে, এবার হচ্ছে কোনটা কোথায় ব্যবহার করা হয়। Just go through this chart. First is direct microscopic count. Where it is used, enumeration of bacteria in milk or cellular vaccines. যেখানে where exact number is very important. Okay. Viable cell count, enumeration of bacteria in milk, food, soil, water or laboratory cultures. Turbidity measurement, যেটা most of the automatic instruments will use, is estimation of large number of bacteria in clear broth or liquid. In microbiological assays, আমি কি বলেছিলাম, various chemical বা metabolic methods can be used, like using up of oxygen. ব্লাড কালচার বটল যদি দেখে থাকো, দেখবে এখন বটল থাকে, তা বটলের নিচে একটা ইয়েলো হোয়াইট টু ইয়েলো কালার একটা পেপারের মতো থাকে, দ্যাট ইজ নট আ পেপার। What happens is, suppose I have taken the blood from the patient sample, I have put it inside the bottle and kept in the incubator. If the patient blood originally had any bacteria, what will happen? This bacteria will start growing, and if it is aerobic, it will take up all the oxygen within the bottle. And because of the lack of the oxygen, this paper will slowly change its color. The machine does not detect whether bacteria is growing or not. The machine will detect whether this paper is changing the color or not. If the color changes, the machine will flag that this bottle is changed. Then we need to find out whether the bacteria is actually grown or not. ঠিক আছে? So this is based on the metabolism of the bacteria. Okay. The last part of the discussion that we discuss is what is called as endospores. Spores পড়েছো? What are spores? This is the picture of an endospore. So what is a spore?
So this is the definition. Endospores are round to avoid thick-walled, highly refractile. Most important is metabolically inert resistant structures. Metabolically inert, কোনো metabolism নেই, and they are highly resistant to what? Antibiotic. আচ্ছা, আর resistant to all environmental elements, and it is metabolically inert. Antibiotics work by inhibiting some part of metabolism. মেটাবলিজমের কোনো পার্টটাকে তো ইনহিবিট করছে, হয় নিউট্রিশনটাকে ইনহিবিট করছে, বা টক্সিন প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিচ্ছে, বা ডিএনএ রেপ্লিকেশন কমিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু যে এন্টিটিটা, ইট ইজ নট অ্যাট অল মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ, উইল দ্য অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাক্ট অন ইট? নো. Furthermore, it is resistant to all environmental elements like temperature. So spores can resist high temperature, low temperature, acid, alkali, and desiccation. Desiccation means drying. Most of the bacteria will die on drying, but the spores will not. Okay. Base. The structure of endospore কিভাবে হয়? It will have a, এটা কোর থাকে একটা. This is the core. The core will contains a dense nucleic structure. Almost no cytoplasm. Main nucleic structure টা থাকে, and then beside that you will have the cortex. The cortex protects this core. তারপরে বাইরে কি থাকে? Inner spore coat, outer spore coat. Based on the shape and position of the spore inside the bacteria, many bacteria are classified. Position may be central, terminal, or subterminal. And based on the shape, it could be, most of the spores are oval, but it may be bulging or not bulging. Bulging মানে অরিজিনাল যে ব্যাকটেরিয়া যে সাইজে সেটাকে প্রোটিউড করছে, সেটাকে আমরা বলছি বালজিং। আর যদি প্রোটিউড না করে তাহলে কি বলবো? নন বালজিং। সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। সেকেন্ড ইজ দ্য পজিশন। তাহলে কি হতে পারে? বালজিং, সাবটার্মিনাল স্পোর। দিস ইজ হাউ ডেফিনেশন, এইভাবে স্পোরগুলোকে বলা হয়। ওয়াই দিস ইজ নিডেড, মানে আমাদের মেডিকেল কনটেক্সটের দরকারটা কেন? হ্যাঁ, ক্লাসিফিকেশন নিয়ে তুমি কি করবে? তোমার তো পেশেন্টটাকে ট্রিট করতে হবে। পেশেন্ট ট্রিট করবে না, বসে ক্লাসিফিকেশন লিখবে। কিছু এক্স্যাক্টলি কি আইডেন্টিফিকেশন? সাম ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজেস আর কজড বাই ব্যাকটেরিয়াল স্পোর্স। ঠিক আছে, সেখানে স্পোরগুলোই পাওয়া যায়। এই স্পোরগুলো যখন পাওয়া যায়, মাইক্রোস্কোপিতে আমরা স্পোর দেখতে পাই। তখন বেসড অন দিস পজিশন অফ দ্য স্পোর উই ক্যান অ্যাসার্টেন which type of bacteria it is. A common example is টিটেনাসের নাম শুনেছ? ধনুষ্টঙ্কার, ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটেনাই, caused by spores. ঠিক আছে, দিস ইজ হাউ দিস ক্লাসিফিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য পড়াটা দরকার। ক্লাসিফিকেশন পড়ে আগে তোমাকে আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে। যেমন হচ্ছে এই দেখো ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটেনি, ছবিটা ভালো করে দেখো, আমি একটু জুম করে দিচ্ছি। এটা দেখতে পেয়েছো? এইটা হচ্ছে অরিজিনাল ব্যাকটেরিয়ামটা। এটা কিরকম দেখতে মনে হচ্ছে? আর বালজি। তাহলে কোনোদিন যদি মাইক্রোস্কোপি রিপোর্টে পাও পার্টিকুলার স্যাম্পলে বালজিং টার্মিনাল স্পোর, আর তার সঙ্গে এটা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া হবে, তাহলে ইট কুড বি ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটেনাই। বোঝা গেছে? দ্যাট শুড রিং ইউর বেল। ক্লাসিফিকেশন গুলি মানে, ক্লাসিফিকেশন পড়ে কি হবে? আগে তো আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, স্পোর ফর্মেশনকে বলা হয় স্পোরুলেশন, আর স্পোর থেকে আবার ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়াকে বলা হয় কি বলা হয়? ব্যাকটেরিয়াকে আগে কি বলা হতো? আচ্ছা, হিস্ট্রি অফ মাইক্রোবায়োলজিতে
থিওরি অফ স্পন্টেনিয়াস জেনারেশনটাকে যখন নাকচ করা হলো তখন কি বলা হলো? থিওরি অফ, আরে জার্ম, তাহলে জার্ম বেরোনোকে কি বলে? জার্মিনেশন। তাহলে স্পোরুলেশন, জার্মিনেশন। স্পোরুলেশন কিভাবে হয়? একটা সেল ফার্স্টে কি হবে? নিউক্লিয়াসটা আস্তে আস্তে, হ্যাঁ, তার মধ্যে ভিতরে এবার আস্তে আস্তে লেয়ার জমা হবে, দিয়ে ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়াটা থেকে বেরিয়ে যাবে, দিয়ে এই স্পোরটা পুরো বাইরে থাকবে। দিস স্পোর ইজ হাইলি রেজিস্ট্যান্ট। আবার এই যে এরকমভাবে প্রথমে একটা সেপ্টাম হবে, স্পোর সেপ্টাম হয়ে আস্তে আস্তে কংক্রিট হয়ে 4 স্পোর, এন্ডোস্পোর হয়ে স্পোর হবে, এবং লাস্টে হচ্ছে জার্মিনেশন। জার্মিনেশনের 3টে পার্ট হয়, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন, নেক্সট জার্মিনেশন প্রপার, আর লাস্ট হচ্ছে আউটগ্রোথ। অ্যাক্টিভেশন মিনস স্পোর যদি প্রপার এনভায়রনমেন্টের এক্সপোজার পায় তা ফার্স্টে কি হবে? সেন্স করবে, দেন ইট উইল স্টার্ট টু সোয়েল আপ। স্পোর তো একদম পুরো মানে খাবারে ইয়ে দেখেছো ওগুলো কি বলে, কিছু সিডস থাকে একদম ছোট থাকে, যে জলে দিয়ে দেবে ফুলে যায়, তারপর তো জার্মিনেট করে, হোয়াট এভার মেবি, সব সিডই তাই করে। তো ওই ফলাটাকে বলা হয় অ্যাক্টিভেশন। নেক্সট কি হবে? ইট উইল স্টার্ট টু ডিভাইড করবে না, তাহলে কি হবে? সাইটোপ্লাজম স্টার্টস টু বিকাম অ্যাক্টিভ মেটাবলিক্যালি, দেন বাইরের ওই লেয়ারগুলো আস্তে আস্তে শেড করবে, দিয়ে ভিতর থেকে ভেজিটেটিভ, এই যে প্রথমে এইটার মধ্যে ছিল, ফার্স্টে অ্যাক্টিভেশন হয়, পুরো বাইরে স্পোর কোট পুরো সোয়েল আপ করবে ওয়াটার অ্যাবজর্ব করে, ভিতরে নিউক্লিয়াস থেকে আরএনএ সিনথেসিস হয়, প্রোটিন সিনথেসিস হয়, মেটাবলিজমটা বাড়বে, তারপরে প্রপার সেল ওয়াল তৈরি হবে, দেন স্পোর থেকে আলাদা হয়ে যাবে, এটাকে বলা হয় আউটগ্রোথ। মাদার সেল কোথায় পেলো? স্পোর থেকে বেরিয়ে গেল, হ্যাঁ ওই কোডটা ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসবে, হ্যাঁ, ওকে। Spores can be demonstrated by particular staining method called as post staining method, and also by acid fast staining, যেটা জিল লেন্স স্টেন আজকে তোমরা করবে প্র্যাকটিক্যালে, তার একটা মডিফিকেশন, ঠিক আছে, সেখানে অ্যাসিডের স্ট্রেংথটা কম। সো দিস ইজ এ পিকচার উইচ ইউ ক্যান, ওয়ার ইউ ক্যান সি এই যে ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ভিতরে এন্ডোস্পোর আছে, এটাকে বলা হয় স্পোর স্টেনিং, যেখানে ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়াটা স্টেন নেয়নি কিন্তু স্পোরটা স্টেন নিয়েছে। ওকে, এটা বাদ দিয়ে আরো রকম স্পোর হয়, ওটা এখন তোমাদের লাগবে না পরে, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে আজকে গ্রুপ ডিসকাশনে যেটা পড়ানো, প্রত্যেকটা জিনিসের ইম্পর্টেন্স তোমাদের পড়তে হবে। ফ্ল্যাজেলার ইম্পর্টেন্স কি হচ্ছে? ফ্ল্যাজেলা গিভস মোটিলিটি, অ্যান্ড বিকজ ইট অলসো কন্টেন্স আ প্রোটিন, ইট ইজ অ্যান্টিজেনিক, ঠিক আছে, জিনিসটা মাথায় রাখবে, প্রত্যেকটা ডিজিজ যখন পড়বে অ্যান্টিজেনটা ইম্পর্টেন্ট। সেম কেস উইথ Fimbriae or Pili, it is mainly the organ of adhesion, and also সাথে কি হয়, mechanism of transfer of genetic material for antibiotic resistance. Next will be capsule. Capsule not only protects the bacteria but also adds to the virulence because it inhibits phagocytosis. Capsule is a structured layer, স্ট্রাকচারটা যদি মানে নট আ ওয়েল ফর্মড হয় তখন ওটাকে বলা হয় স্লাইম লেয়ার। স্লাইম মানে কি? ইরেগুলার। ক্যাপসুল হচ্ছে ওয়েল ফর্ম, আর কন্টিনিউয়াস যদি হয় তখন সেটাকে বলা হয় বায়োফিল্ম, যেখানে অনেক কটা ব্যাকটেরিয়া একসঙ্গে থাকে, একটা কন্ডিউসিভ এনভায়রনমেন্ট থাকে। দিজ আর মেনলি ভেরি ভেরি রেজিস্ট্যান্ট, অ্যান্ড দিজ ইমপ্লাইজ ইনফেকশনস, particular type of infections which are called as healthcare associated infections or HAI, যেটা তোমাদের পরে পড়ানো হবে। নেক্সট কামস ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ কার্ভটা পড়া হয়েছে, ল্যাবে আমরা কি করে বুঝতে পারি? বাই কাউন্টিং দ্য নাম্বারস। নাম্বারসটা কীভাবে বুঝতে পারি? ইদার এক্স্যাক্ট নাম্বার অর বাই, হয় এক্স্যাক্ট নাম্বার বা ওটা তো প্রবাবিলিটি, তো নাম্বারই গেল,
এক্সাক্ট নাম্বার কি সিরিয়াল ডাইলুশন করে এক্সাক্ট ক্যালকুলেট করি বা প্রবাবিলিটি, দ্যাট ইজ এ নাম্বার, or by metabolic activity like turbidity or consumption of various chemicals including oxygen. এটা থেকে আমরা বুঝতে পারি ব্যাকটেরিয়া গ্রো করছে কি করছে না, স্পেশালি উইথ দ্য অটোমেটেড ইনস্ট্রুমেন্টস। অ্যান্ড লাস্ট পার্ট ইজ ব্যাকটেরিয়াল স্পোর। ব্যাকটেরিয়াল স্পোরের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ স্পোরিসাইডাল এজেন্ট। পরে যখন তোমাদের স্টেরিলাইজেশন ডিসইনফেকশন পড়ানো হবে তখন একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট ইজ স্পোরিসাইডাল এজেন্ট। মানে we have to understand what sort of diseases are transmitted by bacterial spores and what we can do to kill the spores. ঠিক আছে?